Hi Aditi. Hi Bhavnadi, how are you? I'm fine. तिमीलाई कस्तो छ? Sanjay, ekdam maza. Okay. How was your tihar? Tihar was very good, होइन मतलब एज इन कि वी शिफ्टेड टु अ न्यू होम अस्ति लकडाउनभन्दा अगाडि सो यो घरको हाम्रो फर्स्ट तिहार थियो Hmm? and it was really nice and yeah, very very fun doing all the decorations, doing all the यो रङ्गोलीहरू बनाउने. Though I didn't make it, my mom made it. I was just instructing her. होइन तर yeah, it was fun. It was quite fun. Okay, okay. खासमा त्यो कस्तो बिर्सेछु क्या मैले तिमीलाई इन्ट्रोड्युस गराउन चाहिँ बट लाइक त्यो जहिले तिमीलाई देखिरहने भएको भएर त्यो एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै के अरे अब इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भनेर पनि दिमागमा नआएको कि बट आई वान्ट यु टु इन्ट्रोड्युस युर सेल्फ होइन स्पेसल्ली चाहिँ कुन लाइन्सबाट भन्दाखेरि आई नो द्याट यु हेभ अ भेरी न्यू फाउन्ड अब के भन्छ रोल तिम्रो आफ्नै अर्गनाइजेसन पनि छ होइन सो त्यहीँबाट स्टार्ट गर न अनि अल्सो टक अबाउट अलिकति अबाउट यो पर्सनल लाइफ जुन हामीलाई तिम्रो वर्क लाइफ भन्दा थाहा नभएको कुरा के छ त्यस्तो त्यो पनि सुन्न इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला सो त्यहाँबाट स्टार्ट गरौँ न Okay, so I work banda pani. But I'll tell about myself because that is who I am before work. So I'm Aditi Goyal, and I'm quite a fun-loving person. एकदम extrovert, जोसँग पनि कुरा गर्न सकिने, right? And always curious to know about, what other people are interested in, what are they exploring. So from there I seek some inspiration, and then I try to come apply into my own life. So before lockdown, I always used to have this ritual to at least meet one new person every week, one new person from different profession or from different phase of life, from different age group, from completely different generation, I know. And that always used to give me perspective. And fortunately, I have always मतलब म पहिला जहिलेदेखि नै I used to be a talker, but due to this ritual I became a listener too. So yeah, and it really helped me grow. And besides that, personally, I am a very good learner, I would say. I just keep on exploring what to learn new, ke seekhne, ke seekhne, ke seekhne. And and my friends always come and tell me, Aditi, calm down. Bhai se kya hua?" Calm down, just relax. Take some time, like some of my friends also taught me art of chilling. What is art of chilling? Because I really needed that. Okay. So yeah, that is who I am in my personal life. Ekdam chill out, jaile pani, right? Not taking things on my mind. Sometimes I take, but then the next morning it goes away. And always exploring new things. Ki ke garna sakincha? What new idea is there? What new to do? All of this. With family also, I'm really open. Have transitioned from a very conservative family to a very open family. Being an elder child, had to break the ice, uh, had to do a lot of different things to bring to this stage where my family life is currently. And it has been quite fun. Kineki, when you see your parents, also growing along with you, and they are also coming out of their comfort zone just to be there with you in different phases of your life. That is something which makes me feel कि ल के त गरेछ. Right. And and besides that, professionally, I have been a school consultant, and but currently I have just founded my own company. The name is Learn Infinity, and we are basically the school of holistic education, where we bring out self-paced courses, mentorship, life courses around different aspects of life, so that any individual who joins us, who learns from us, grows holistically in different areas of life rather than just one area, that is career. But we usually focus on a holistic overall well-being. What a beautiful introduction. मैले त्यही भएर राम्रो भयो मैले मैले तिम्रो बारेमा नभनेको है because the way you started and then you talked about your family होइन it all just came together भनौँ न अनि like it gave us a very beautiful glimpse of who you are and how have you come so far अनि त्यस पछाडि तिम्रो जुन अर्गनाइजेसन अहिले आएको छ कसरी भयो भन्ने केसमा अनि प्लस
the organization learning infinity. I think it so much resonates, it resonates with your own quality of like हुन्छ नि क्युरियोसिटी अनि जुन तिमीले भन्यौ नि अगाडि खालि लर्निङलाई मात्र गइरहने अगाडि भन्यौ. सो मेबी द्याट somehow like मैले चाहिँ त्यसरी रिजोनेट गरेँ होइन. Okay, let's start talking from कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो भने मलाई तिमीले यहाँ मलाई भनिरहेको थियौ म एकदम एक्सट्रोभर्ट हो अनि त्यस पछाडि न एक दिन हरेक कोही न कोही मान्छेसँग बोल्छु भनेर. डु यु रिमेम्बर हामीले फर्स्ट टाइम पर्सनली भेटेको तिमीलाई याद छ कि छैन? आई वान्ट टु चेक. Yeah, I remember. So I met in May 2018. I mean, we met in May 2018 in the canteen, Hathi Sarko कुनै एउटा नयाँ cafe थियो, अलिकति colorful cafe, and that is where we met. I also know what we ate. I know we met there 2 times. We met there 2 times. अनि एकचोटि चाहिँ you and Sagar Dai were there, and एकचोटि I think Archana was also there. Archana and AJ was also there, right? So we met there 2 times. And that was a time when our emotions matter had just started. I think a couple of weeks matra bhako थियो. Right. Absolutely. So not as in check होइन, तर म पनि यस्तो सोचिरहेको थिएँ कि मैले अदितिलाई कहाँ भेटा फर्स्ट टाइम चाहिँ इनिसियल अनि ठ्याक्क आई रिमेम्बर क्यान्टिनमा भेटा. सुरुमा चाहिँ सागर र मनी थियौँ अनि आई रिमेम्बर यु कमिङ के सिसी आएछ त्यो. एन्ड देन त्यतिखेर पनि यु टोल्ड कि मलाई त्यस्तो मान्छेहरूसँग बोल्न डर लाग्दैन, मलाई मजा लाग्छ भन्यो. पर्सनली आइम भेरी अपोजिट, लाइक तिमीभन्दा एकदम अपोजिट मान्छे हो होइन. म चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्ने भन्दा पनि आई लाइक टु लाइक जस्ट रिमेन एकदम आफैसँग मात्र बस्न मनपर्छ. अनि मेरो लागि त्यो तिमीले जुन भन्यौ नि एभ्री डे नयाँ मान्छेसँग भेट्ने आइडिया इज समथिङ न्यू के, लाइक मेरो लागि त त्यो हुनै सक्दैन जस्तो लाग्थ्यो है पहिले. अहिले चाहिँ लाइक आइम टकिङ टु न्यू पर्सन एटलिस्ट एकजना चाहिँ नयाँ मान्छेसँग कुरा गरेर हुन्छ. अनि प्लस वर्कले गर्दाखेरि पनि त्यो अलिकति चेन्ज चाहिँ हुँदो रहेछ. पहिले जस्तो थियो अहिले त्यस्तो चाहिँ छैन होइन. सो इन द्याट केस लाइक has there been a situation तिम्रो लाइफमा when you felt that हुन्छ नयाँ मान्छेसँग त्यो तिमीलाई बोल्न मनपर्ने, काम के भन्छ भेट्न मनपर्ने, कुरा गर्न मनपर्ने, बट has there been a situation where त्यो नयाँ मान्छेसँग त्यो भेट्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो रिडन्डेन्सी हुन्छ नि, रिडन्डेन्ट भएर दिक्क लाग्ने त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? फ्रम अ भेरी एक्सट्रोभर्ट पोइन्ट अफ भ्यू क्या यो चाहिँ. अनि मैले यो कसैलाई पनि सोधेको छैन अहिलेसम्म. Okay, so I think दुईचोटि भएको छ एज फार एज आई रिमेम्बर होइन. एउटा ठ्याक्कै लकडाउन भन्दा अगाडि भएको थियो होइन. अ न्यू आइडिया पप्ड इन्टु माई माइन्ड बेसिकली होइन. एन्ड वेनेभर न्यू आइडिया पप्स इन्टु माई माइन्ड त्यो जुन आइडिया छ त्यसको वरिपरिको मान्छेहरूलाई गएर आई स्टार्ट मिटिङ के, जस्ट टु सी कि what to do next, because I just can't keep the idea in my mind. Okay, so I met एकदमै फेमस पर्सन नै भेटेँ होइन. तर त्यो रिडन्डेन्सी देखियो कि लाइक द वे वी टक होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति लाइक आफ्टर कमिङ आउट यु डोन्ट फिल that excited, that good, or that happy, because म चाहिँ कुनै पनि कन्भर्सेसन पछि चाहिँ आई हेभ अ बिग स्माइल अन माई फेस, राइट. भने ओ आई टक लाइक दिस, आज यस्तो कुरा भयो, ए यो गर्दैछ त्यो गर्दैछ, राइट. तर त्यसमा चाहिँ आई इनफ्याक्ट आई जस्ट अलिकति डिमोटिभेटेड भयो कि त्यहाँ गएपछि चाहिँ झन् होइन. एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ लाइक फर सम डेज आई डेन्ट फिल लाइक गोइङ लाइक टु मिट एनी वान. थियो भने पनि आई पोस्टपोन अ कपल अफ मिटिङ्स आई वुड से होइन. देन त्यसपछि लकडाउन भयो अपेरेन्टली. सो या आई गट अ बिग ब्रेक फ्रम मिटिङ पिपल. एन्ड आई थिङ्क आफ्टर 8 months today was the only day where I went out to meet a new person. Like after 8 months, this is the first after Corona lockdown I had a meeting outside of Zoom to go and meet a person in physical. And I like, in fact, you won't believe, as I say, before going to the meeting, I felt also ki, will I have the same charm? Will I have the same confidence which I used to have paila when I used to do it regularly? Right. And apparently I had that. So I didn't feel like that I am meeting a person after so long. And yeah, it went well. So कस्तो हुन्छ भने त्यो बिच बिचमा ब्रेक पनि चाहिन्छ फ्रम keeping on meeting new people होइन. नत्र कहिले दिमाग पनि ह्याङ हुन्छ. Some people you meet, they don't have the same energy as you. Right. It's not that they are saying wrong or they're trying to demotivate you or something. This is just the energy is different. होइन. त्यो एनर्जी भएन, राइट. हाम्रो म्याच भएन एनर्जी, एन्ड द्याट इज इट. सो या त्यस्तो हुन्छ. Yeah, so यसमै रिलेट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बिकज we talk about यस्तै
more about for failures and all होइन so तिम्रो केसमा चाहिँ अब of course तिम्रो पर्सनल फेलियर्सको त कुरा गरौँला होइन maybe something that you would want to share होला तर रिलेट गर्दाखेरि because you meet with lot of people नि त and you also said कि different energy मा हुन्छ कहिलेकाहीँ तिमी मोटिभेट हुन्छ होला कहिलेकाहीँ डिमोटिभेट हुन्छ होला like has there been a time when त्यो पर्टिकुलर कन्टेक्स्टदेखि बाहेक पनि when you had like come back होइन अनि त्यस पछाडि आइसके पछाडि चाहिँ and reflected and thought oh I have not like done this and त्यो हुन्छ नि त्यो पोजिटिभमा जाने त एउटा कुरा हो तर द्याट हेज मेड यु रिफ्लेक्ट एन्ड से कि ओहो मैले त कस्तो मेरो लाइफमा त यस्तो यस्तो प्रब्लम पो रहेछ लाइक अल्सो लाइक कमिङ फ्रम ब्याकग्राउन्ड अघि जुन तिमीले भनिरहेको थियो फ्यामिली जुन एउटा कन्जर्भेटिभ फ्यामिलीबाट आएको भएर लाइक त्यो कहिले कहिले दिमागमा आयो बिकज यु मेट विथ डिफ्रेन्ट पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई कहिले काहीँ तल राखिन्छ नि ठ्याक्क एनर्जी एकदम एनर्जेटिक भइरहेको हुन्छ एन्ड देन यु कम ब्याक एन्ड सी रिफ्लेक्ट एन्ड यु कम ब्याक एट यर हाउस एन्ड सी कि ओ मेरो लाइफ चाहिँ यस्तो छ भने त्यस्तो कहिले भयो भएन भएन भने किन भएन भयो भने त्यस्तो कुनै सिचुएसन एनिथिङ द्याट यु वुड फिल कम्फर्टेबल टु सेयर Yeah, as far as I remember, early summer I haven't been into a situation where I felt ki I don't have this after meeting a person, I don't have this or I don't have that, in terms of personal life. Kaile kai professional life ma yes, I do feel कि मसँग पनि त्यस्तै opportunities भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन that dil mange more, no matter how much opportunities you have, you still want more. And especially a person like me who is always ready to explore like every day, whose friends taught the art of chilling. So of course for me for me I would need like as many opportunities as I want. तर त्यस्तो हुँदाखेरि त्यस्तो भएको छ like professionally त्यस्तो भएको छ. Personally I have always felt कि I have more than enough, or I have been really भनौँ न privileged enough to have most of the things around me. Yeah, conservative family ma pani, by the time I started meeting people, my family had opened up really well. होइन सो मैले त्यो पहिलाको कुराहरू नै त्यो त्यस्तो यादै गरेन के लाइक आई डिन्ट टेक इट up into my heart till so long, like after 23 years of life. So it didn't matter much in terms of opportunities, because I'm always hungry for opportunities. Yeah, kaile kai testo lagcha ki yeah, a couple of oh yeah, I wish I also had this project, I wish I also had could have isto masanga pani hunthyo. And yeah, sometimes I get low also, like other day I start feeling low, like Kina, why don't I have this? Oh, am I doing a little bit less? Am I not doing enough? I think every month I encounter one day with like this. Okay, then I share it with a couple of friends of mine who understand me really well, and then they make me realize that they just count on the things you are doing at your age, and then be grateful for it. then then I come back into my senses ki chalo theek hai, no issues. Yeah, it happens. I also agree. Like at your age, mother here's okay. Like you and the other people, especially मेरो चाहिँ soft corner for women, होइन. Difficult नै छ नि नेपाली सोसाइटीमा अलिकति गाह्रो नै हुन्छ to just come out and do things that you love doing. अनि यङ एजमा अहिले त कति धेरै मान्छेहरू देख्छु कि अनि कहिले चाहिँ मलाई पनि हुन्छ ओ मैले पनि त्यो बेलामा यस्तो अपर्च्युनिटी पाएको भए मैले पनि गर्थेँ कि जस्तो पनि लाग्छ होइन बट देन अहिले त भइरहेछ नि त अहिले त लाइक पिपल आर डुइङ नि त अहिले यङ वुमेन आर लाइक कमिङ आउट एन्ड डुइङ थिङ्स अनि त्यसले कहिले चाहिँ उनीहरूले गरेको छैन है लाइक हाम्रो पनि केही कन्ट्रिब्युसन छ एटलिस्ट इन मेकिङ द्याट स्पेस भन्ने चाहिँ लाग्छ कहिले काहीँ होइन. So now let's come back and think from your growth को perspective बाट मैले चाहिँ अदितिलाई हेर्दाखेरि I've seen you growing के मैले सुरुमा अनलाइनमा चिनेर त्यस पछाडि इन पर्सन चिनेदेखि अनि त्यसपछि अहिले जहाँ अदिति पुगेको छ it's the growth and त्यस पछाडि the person that you have like are becoming भनौँ अझै पनि become भन्दा पनि becoming होइन it's एकदमै एकदमै the tremendous हुन्छ नि लाइक भइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि हो त्यो त्यो यहाँसम्म पुग्दाखेरि अदितिले रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि लाइक हाउ डु यु सी के त्यो आफ्नै ग्रोथलाई अनि त्यसमा हाउ डु यु सी फेलियर अनि हाउ डु यु सी सक्सेस नै पनि होइन अनि हाउ डु यु सी वेयर यु आर अनि हाउ डु यु कम्पेयर द्याट इफ यु हेभ टु कम्पेयर विथ युर ओन जर्नी अगाडि पछाडि कतैबाट हेर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी हेरिने गरेका छौ तिमीले. Okay, first of all, thank you so much for the growth को कुरा तपाईले जुन भन्नुभयो. It really good feels good to see कि जब एउटा woman ले अर्को woman को
ग्रोथलाई जब एक्नोलेज गरिरहेको हुन्छ लाइक वी रियली फिल कि यार यु नो वी आर सबैजनाको एक अर्काको सपोर्टर्स छौँ भनेर नत्र वी हेभ दिस ओल्ड सेयिङ कि वुमन इज द एनिमी अफ द अदर वुमन नो इन नेपाल इट्स नट होइन सो आई मिन इट्स रियली गुड टु सी द्याट फर्स्ट अफ अल सेकेन्ड अफ अल होइन कस्तो लाग्छ भने I would say कि I am very fortunate enough to have stumbled upon failures so that I could have reached here. होइन जुन बेला त्यो भएको थियो that would have that was not very good anxious moments होइन अलिकति inferiority moments तर त्यो बाहिर निस्केको and त्यसपछि त्यो कम ब्याक गरेको situations are so many like I don't think there has been any situation where I've failed and I have not made a comeback. When I have failed, I have made दुई तिनवटा failures भएको I wouldn't major त्यस्तो सानोतिनो failures I don't remember many but with the major big failures which has been there दुई तिनवटा incidents which lasted for 6 to 7 months त्यो फेस चाहिँ बडी मेमोरीमा हुन्छ because there are a lot of emotions attached to it right so त्यो इन्सिडेन्ट्सहरू हेर्दाखेरि I'll be telling about them हेर्दाखेरि चाहिँ I think I have been fortunate enough like really fortunate enough so किनकि इफ त्यो नभएको भए म यहाँ हुँदैन थिएँ with अलिकति जे भए नि पनि गरिरहेको छु I wouldn't have done it के I would still have been in that comfort zone पढाइ गर्यो बस्यो इन्स्टाग्राम चलायो चिल गर्यो बस्यो होइन I wouldn't have taken like woken up every day and took a step कि आज के गर्ने भन्ने त्यो मोटिभेसन चाहिँ हुँदैन थियो होला के जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल there is I think जब हामी 2018 मा भेटेका थियौँ त्यतिखेर पनि I said about this situation but I would like to repeat again because we are on this show so कस्तो थियो भने I've always been in school I had always been a topper student favorite of every teacher अलिक सिन्सियर पनि थिएँ बदमासी त गर्थेँ तर I was never caught in any of the बदमाशीज I've done होइन my only thing was to either study or कि त बदमासी गर्ने study or बदमासी गर्ने I've done like all I've been very mastikoor throughout my school like extrovert भएर पनि हो and no one ever thought कि मतलब यस्तो मेरो मुख हेरेर कसैले भन्दैन थियो कि केटीले बदमासी गर्छ होला तर लाइक यु वोन्ट बिलिभ पुरा स्कुलमा सबैभन्दा बदमास म नै थिएँ कि अनि so I came to Kathmandu from Birgunj in 2009 and I studied in one school from grade 8 to grade 12 एउटै स्कुलमा पढेँ and it was good all fine adjusted in Kathmandu very well I'm easily adjustable person कता पनि adjust हुन सकिन्छु like overnight no issues with that and 12th मा आएपछि I got rusticated from school right no issue no reasons no nothing just some of school politics and you just get kicked out of the school I got kicked out of the school on my birthday you know that day I was called characterless and all of these words in front of my parents होइन जो स्टुडेन्ट जसले 12 वर्षको स्कुलिङमा अदिति एक्सिलेन्ट अदिति भेरी गुड यो बाहेक अरू कुनै वर्डै सुनेको छैन होइन overnight after 12 years overnight without any reason I don't even know what's happening त्यहाँ I come to know that तिम्रो family background खत्तम छ you are characterless you get to hear all of these words and you won't believe what के रिजनले निकालेको होइन जस्तो ग्रेड 12 मा हाम्रो एक्स्ट्रा क्लासेस हुन्थ्यो बिकज वी ह्याड बोर्ड एक्जाम्स होइन नेक्स्ट मार्चमा we used to get food okay compulsory food from school जुन चाहिँ नर्मल डेजमा नर्मल स्टुडेन्ट्सहरूलाई अभाइलेबल हुँदैन न हाम्रो स्कुलमा क्यान्टिनहरू पनि हुँदैन थियो वी वर प्योर भेजिटेरियन स्कुल सो वी टु ब्रिङ आवर लन्च बक्सेस अल द टाइम फ्रम आवर होम ओन्ली बट एक्स्ट्रा क्लासेसको बेला अथवा जुन यो 10 र 12 को बच्चाहरू हुन्छ हु आर अबाउट टु गिभ बोर्ड्स उनीहरूको लागि चाहिँ स्कुलले लन्चहरू एन्ड एभ्रिथिङ फुडहरू प्रोभाइड गर्छ क्या बट कस्तो हुन्छ भने सी इफ आई एम अ कन्ज्युमर अफ यर स्कुल I would expect good quality, right? I did not get good quality. I got cockroaches in my food. So I'm not going to stay quiet. I know. This Mathipani, I fall sick for 12 days, 20 days. I had some soft tissue injury in my stomach. त्यो food ko karanle. So of course I was not going to stay quiet. So along with that, along with me, there were a lot of other students who were not happy. I think the whole batch was not happy. So we just went and said, "Ki see, previous year, 2 years back, the quality was really good. What is happening? Please just look into it and just work it out. No issues with that. Or just make a provision that we can arrange something on our own, right?"
They did not take any they did not take it seriously. Rather, they took it negatively, that these kids are going over our head, and how dare they complain and all of it, right? And apparently I was the one who was leading the gang. So they kicked me out. They thought ki chalo theek hai, isi ko nikal dete hain. So they actually kicked me out of the school out of no reason. In fact, you won't believe, 1 week back I was nominated for head girl of the school, as getting the during the school, that is the most prestigious thing. And 1 week back I'm getting that. Within 1 week the whole thing changed, and you're getting kicked out. My parents went and talked, even I went. They said ki what kind of family background do you have, you're characterless and all of this, they said. And it was very very mean, the way, like the way 10 people are sitting in front of you, they're roasting you and your parents without any reason, right? And other unnecessary blames were also uh, put up on me. And so my parents also said ki, why are you kicking out of her school? I mean, she is one of the toppers, she's one of the best students of your school. And even if the board is coming near, and if she scores well, your school's name is going to be fine, no? Then they said, we know that she's going to top whether she comes to school or not, so anyways it doesn't matter to us. So basically the thing is that the school doesn't care about the kids, the school doesn't care about the mental health, emotional health of the kid. The school only cares about their unnecessary policies and all of it. And out of random, they have this policy of rusticating the kids every month. So they choose one and they rusticate it, right? I was one of the victims, and you won't believe. A few months back, few of the kids got rusticated from my class, and I was like, "Ki, यस्तै हुन्छ यो रेस्टिकेटेड बच्चाहरू बदमासै हुन्छन्." few months they actually did some the real badmasi, this alcohol thing was going on, and they got resticated for that. And I was like, हेर यो रेस्टिकेटेड बच्चाहरू एकदम बदमास हुन्छ भनेर मैले भने that karma came back to me क्या out of nowhere के. अनि अहिले हेर्दाखेरि हाँस पनि उठ्छ होइन, कि धेरै बोल्नु हुँदैन, धेरै अननेसेसरी बोल्नु हुँदैन अर्काको सिचुएसनको माथि, अनि आफू माथि आउँछ. But yeah, that day my mom told the principal of the school that whatever you have done to my child, no issues. 6 months later, you see, she's going to come back 100%. Like, she's going to take 100% advantage of whatever situation you have created for her. Okay. And besides that, we were three best friends. Okay. And they also created some politics between three of us, and we were no longer friends during that time. I mean, they just created such politics. I don't know from where they created such politics, that no, each one of us boycotted each other, like other friends also. So the whole environment of the class became very even after I was rusticated, the whole environment of the class was not good, like the whole batch. So other students also didn't feel like going school. That was the situation, right? And they used to come to me and ask me the tips for getting suspended. You won't believe this. Let us get suspended and sit at home and study peacefully. So I got rusticated in August. I was allowed to give board exams only, nothing in between. No classes, no teacher support, no pre-board, nothing. I know, and no homework checking, nothing. So September till September end, I was like, kind of ego was also hurt. Ki I used to take pride कि म त टप गर्छु होइन, म बदमासी पनि गरिहाल्छु, म मस्ती पनि गरिहाल्छु होइन, आई बङ्क क्लासेस स्टिल नो वान क्याचेस मी होइन. सो आई ह्याड दिस अर्को लेभलको प्राइड होइन. अनि मेरो एन्ड वी वर लाइक थ्री अफ द कुलेस्ट people in the whole batch. Like we were three friends and we were the coolest people in the whole batch. अनि मेरो साथीहरू पनि सबैजना cool होइन. अब त्यो पनि छुट्यो, right? Now we don't talk only. So there was nothing left basically, right? And I'm at home completely, and I was not able to sleep at night. Like, I had to sleep with mom. Like, my mom used to sleep with me for the whole next 1 month. राति 2 बजीसम्म सुताउँथ्यो, राइट? कि केही छैन, भइहाल्छ नि, छोडिदेऊ अब, लेट इट बी. बट द इन्भाइरोमेन्ट वाज सो ब्याड द्याट इभन माई पेरेन्ट्स फेरि लेट इट बी, यु रादर स्टडी एट होम, विल मेक वाट एभर रिसोर्सेस वी क्यान टु अभाइलेबल फर यु. देन त्यसपछि चाहिँ आई स्टडी फ्रम युट्युब अल द अदर सब्जेक्ट्स होइन. त्यतिखेर यो अनलाइन लर्निङको यस्तो वेबसाइट्सहरू पनि धेरै थिएन, right? And I was in CBSE board. I was not in SLC board. I was in CBSE board. And Indiaको teachers, Indian board पढाउने teachersहरू पनि are very less in Nepal. So I just got academic basic जुन टिचरको जुन सपोर्ट हुन्छ
was in maths only. त्यस बाहेक अरू सबै सब्जेक्ट आई स्टडीड फ्रम युट्युब होइन. एन्ड आई युज टु स्टडी मर्निङ इभिनिङ एक्सेप्ट लाइक आई युज टु हेभ प्रपर रुटिन. मैले डिसिप्लिन बिल्ड गरेँ त्यतिखेर, having a proper schedule, proper minutes timing, hour timing, everything होइन. एन्ड 6 months गजब पढेँ. अनि त्यसपछि टप गरेँ, फेरि बोर्ड इक्जामै टप गरेँ होइन. आई सिक्योर 95.6% समथिङ. एन्ड दे कल मी फर अवार्ड त्यसपछि होइन. न्युजपेपरमा फोटो पनि छापियो होइन. तर द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट बेसिकली हेर्दाखेरि. नाउ आई डोन्ट केयर अबाउट द्याट 95% एट अल. What is important is what was important ki I had this question in my mind ki for what did I pay so much of fees if I can study from YouTube and still top the exam. Why did I pay so much of fees? And you won't believe I even paid fees after getting investigated because I was giving board from that school. I paid 100% fees for that for the school even after I was at home, right? And त्यसपछि चाहिँ एउटा क्वेसन आयो कि दिमागमा के को लागि पढेको यत्रो 12 वर्ष जब यो मार्क्स अब खुसी नै दिइरहेको छैन मलाई होइन. फेरि आई गट एडमिसन्स इन कुसुम. बट त्योभन्दा अगाडि नै आई गट दिस अट्र्याक्सन टुवर्ड्स एजुकेसन सेक्टर. त्यो कारणले के इफ त्यो कारण नभएको भए त आई डोन्ट थिङ्क आई वुड हेभ एभर पुट माई ब्रेन इन्टु एजुकेसन सिस्टम. सो त्यो कारण भयो राइट. एन्ड देन आई जोइन कुसुम होइन. अनि त्यतिखेर पनि आई ह्याड दिस अलिकति थियो कि यु नो I studied at home and I secured this much marks होइन. बिकज त्यतिखेर हाम्रो बेलामा आई थिङ्क दिस इज अफ 2014. अनि त्यतिखेर वी युज टु ह्याभ दिस क्रेज अफ मार्क्स एन्ड अल अफ दिस नि त. अहिले भन्दा त पहिला बढी थियो नि त. एन्ड कुसुममा गएँ. कुसुममा जाँदाखेरि आई थिङ्क म सोचेको थिएँ फर्स्ट त ब्लास्टै हुन्छ होला. मभन्दा बढी मार्क्स लिटरली कसैको थिएन होला ब्याचमा. बिकज अरू एसएलसीमा त्यस्तो मार्क्स आउँदैन. सिबिएससीमा सबैभन्दा बढी मार्क्स नै मेरो आएको थियो. अरू त कोही छँदै छैन. आई वेन्ट देयर फर्स्ट डे के ट्यालेन्ट सो ओरिएन्टेसनको बेला के ट्यालेन्ट सोहरू गरिन्थ्यो. बोलायो होइन अगाडि. आफूले त के ट्यालेन्टै आउँदैन कि अरू लाइक एभ्री वान ह्याज सम ट्यालेन्ट लाइक सिङ्गिङ, डान्सिङ, कमेडी, ड्रामा एन्ड अल अफ इट. आई लिटरली डोन्ट हेभ एनिथिङ. अनि द्याट डे अल्सो ह्याड दिस अनदर क्वेसन कि what did I learn in school? What did I learn in school which is going to be helpful in other situations apart from classes? केही आउँदैन रहेछ. एन्ड बिकज अफ दिस 12th को इन्सिडेन्ट पनि मलाई अलिकति स्ट्यामरिङको बानी पनि बसिसकेको थियो क्या त्यतिखेर. अलिकति स्ट्यामरिङ अलिकति कन्फिडेन्स डाउन त भइ नै सकेको थियो. बट आई डेभलप दिस स्ट्यामरिङ ह्याबिट अल्सो. अब बोल्ने एउटा ट्यालेन्ट थियो त्यो पनि अब स्ट्यामर गर्न थालिसक्यो. अब त्यो पनि लिटरली गयो. सो आई लिटरली डोन्ट हेभ एनी आई डिडन्ट हेभ एनी ट्यालेन्ट एट अल होइन. अपार्ट फ्रम ह्याभिङ स्टडिङ एकदम मजाले. अरू त्यस बाहेक अरू केही पनि थिएन. सो त्यसपछि चाहिँ it made me driven to gain skills in different organizations. I joined different organizations at a very young age. Like first year मा नै म कुद्न थाल्थेँ. Like I used to make settings of classes कि कुन क्लासको टाइमिङ कसरी मिलाम so that मैले यो टाइममा चाहिँ I can go for any meeting or any kind of thing. Like I have in some of my classes they used to have 2 doors. Right, and I used to enter from the back door at the middle of the class, and teacher never knew about it. And I've also, I don't know, my attendance because I was so driven to learn skills at different places. Learn skills, training, I was more into learning real world experience. I joined different organizations, started gaining experience at a young age. The drawback of that was that I missed fun moments with my friends. I still regret that. तर जुन त्यो एक्सपिरियन्स पाएँ मैले, जुन एक्सपोजर पाएँ मैले राइट फ्रम द फर्स्ट इयर अफ माई कलेज, बिकज आई गट इन्भल्भ आउटसाइड अफ माई कलेज होइन. त्यो कारणले चाहिँ आई थिङ्क इट डेभलप मी अ लट होइन. तर इफ त्यो 12th को इन्सिडेन्ट नभएको भए neither I would have questioned the education, neither I would have taken the charge of my own भनौँ न अलिकति जुन ल्याकिङ कुरा छ त्यसमा त्यसको चार्जै लिँदैन थियो. I was like let it be होइन. And neither I would have made myself more driven enough to to become better every day. So this is basically एउटा 1 month को struggle. तर 1 month को struggle ले आउने every month is going to be better than why not.
So एकदम रिफ्लेक्टिभ म I remember के हामीले त्यो फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि पनि मेरो तिमीलाई क्वेसन वाज हाउ डिड यु म्यानेज भन्ने क्वेसन थियो इफ यु रिमेम्बर I know you remember because त्यो तिमीलाई डेट सुधा याद छ होइन मलाई चाहिँ जहिले पनि like I fortunately भनौँ I get to talk to so many young people because of my profession होइन एकदमै young मान्छेहरूसँग कुरा गरेँ अनि most of them के त्यो चाहिँ टाइम म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ म्याम भन्छ कि when we talk about अलिकति बाहिर एक्सपोजर ल्याऊ अनि अलिकति लाइक गर भने होइन असाइनमेन्ट हुन्छ क्लास त्यो यताउता भनेर हुन्छ अनि प्लस आई अल्सो नो कि कुसुममा चाहिँ डेमा हुन्थ्यो नि त मर्निङमा त अझै मर्निङ कलेज भयो अनि डेमा लाइक यु आर फ्री भन्ने हुन्छ अनि म अनि तर अदितिलाई फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि त लाइक सी वाज आई डिड नट नो के खासमा त्यतिखेर तिमी कुसुमको हो भनेर है अनि जब तिमीले मलाई म कुसुमको भन्यो लाइक मेरो त फर्स्ट क्वेसन हाउ डिड यु म्यानेज भइरहेको थियो कि एन्ड देन त्यतिखेर पनि तिमीले त्यसरी स्टोरी सेयर गराएको थियो होइन सो आई रिमेम्बर त्यही त कस्तो एउटा इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि कति धेरै कुराहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन अनि प्लस तिम्रो स्टोरीबाट मैले अहिले पनि र पहिले पनि लिएको अहिले अझ यो सुन्दाखेरि कस्तो तिमी अझै मच्योर भयो जस्तो फिल भयो क्या मलाई त्यो विथ द कन्भिक्सन विथ वाट मच्युरिटी यु सेयर्ड अहिले होइन अनि त्यो सुन्दाखेरि मेरो दिमागमा अहिले आइरहेको थटहरू भनेको चाहिँ कस्तो त्यो क्वेसनिङ भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ क्या क्रिटिकल थिङ्किङ जुन हामी भन्छौँ नि सायद एजुकेसन सिस्टमले हामीलाई नसिकाएको चाहिँ अब के भन्ने अब हामी पनि देशकै पार्ट हो होइन अनि नसिकाएको र आई थिङ्क वी आर सम वे इन सम वेज ट्राइङ अब अहिले चाहिँ टु हेल्प अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई भनौँ न इन सम वे चाहिँ जुन तिमीले पनि होलिस्टिक एजुकेसनको कुरा गरेर हुन्छ होइन यो क्रिटिकल थिङ्किङ स्पेसली क्वेसनिङको कुरा चाहिँ कतै पनि सिकाएन जस्तो लाग्छ कि मलाई जुन एउटा प्रोसेसमा जान्छ नि हामी अहिलेको अदिति हुनुमा अफकोर्स लाइक अदर स्टुडेन्ट्स माइट ह्याभ लाइक बिन सस्पेन्डेड होला होइन तर मलाई डाउट चाहिँ लाइक डज एभ्री वान अर डिड एभ्री वान लाइक गो थ्रु द सिमिलर काइन्ड अफ क्वेसनिङ भन्ने हो क्या जुन तिमीले क्वेसन तिमीले आफैले सोध्दै मोर देन इगो आई थिङ्क इट वाज अबाउट क्वेसनिङ जस्तो लाग्छ कि अफकोर्स त्यो एउटा पेन भएपछि होइन त्यो एउटा हुन्छ नि तिमीलाई जान्ने भनेर एक्सलेन्ट पाइरहेको त्यो पेन त हुन्छ बट मान्छे ठ्याक्कै कहाँबाट ड्याङ्ग झरिदिन्छ कि अनि त्यस पछाडि ओ यस्तै रहेछ यति पढ्दा पनि केही भएन भन्ने हुन्छ बट मोर देन द्याट इट वाज द क्वेसन द्याट ड्रोभ यु द्याट गेभ यु एनर्जी जस्तो लाग्यो अहिले आएर हेर्दाखेरि होइन अनि द्याट क्वेसनिङ कि मेरो एजुकेसन सिस्टमले मलाई के सिकायो अनि त्यस पछाडि गोइङ ब्याक टु कलेज एन्ड आस्किङ द सेम क्वेसन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क तिमीलाई कस्तो त्यो फोकस्ड बनाए जस्तो फिल भयो क्या मलाई चाहिँ त्यसले कुराले गर्दाखेरि तिमी अहिले इभन लाइक सेम लाइक तिम्रो एजुकेसन पनि त्यस्तै नै छ नि त लाइक द्याट वान हेर न कस्तो कति इम्पोर्टेन्ट भयो क्या तिम्रो लागि त्यो पर्टिकुलर इन्सिडेन्ट अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ आई रियली लाइक तिमीले जुन भन्यौ नि there are several के भन्छ फेलियर्स होला बट देयर आर नो फेलियर्स जसबाट चाहिँ मैले कम ब्याक गरेको छैन द्याट दिस लाइन फ्रम यु लाइक इट्स भेरी पावरफुल के कति हामी एकदमै स्टक भइरहेको हुन्छ नि त अनि वी फिल द्याट त्यो मोमेन्टमा त्यही मोमेन्ट नै हो अब सबै सक्यो अब म सक्दिनँ जस्तो फिलिङ हुन्छ क्या बट इट माइट टेक टाइम होला एउटा टाइममा हामी त कम ब्याक गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मोमेन्टमा बिर्सिन्छौँ होला होइन बट to like listen to your statement अनि like in a very like random day like this like when you are अब अहिले त आज तिमी मान्छे पनि भेटिरहेको बेलामा सो इट्स गुड के त्यो सबै फिल गर्नको लागि चाहिँ नाउ अब यो सबै कन्टेक्स्टमा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ तिमी अब अहिले एकदम मोटिभेटेड लाग्छ ड्रिभन लाग्छ सेल्फ ड्रिभन मान्छे हो अफकोर्स लाइक आफ्नो हिसाबबाट काम पनि गरिरहेको छौ होइन अनि यो कन्टेक्स्टमा मलाई बुझ्न कस्तो मन लाग्यो भने कस्तो अब तिमी अहिले एउटा स्टेजमा छौ नि त लाइफको एउटा स्टेजमा छौ जहाँ चाहिँ यु हेभ यर अर्गनाइजेसन एउटा हिसाबको तिमीले सक्सेस पाएको छौ कि कम्पेरिटिभली नै हेर्ने हो भने पनि तिम्रो एजको अरू धेरै यङ्स्टर्स अझ पनि फिमेलको कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने तिमी माथि नै छौ है now when you are here and now when you see the future do you यसलाई कसरी भने अलिकति रिफ्रेम गर्नुभयो डु यु फिल कतै थ्रेटन जस्तो or do you think like अझै मलाई प्रब्लम आउन सक्छ जस्तो आर यु प्रिपेयर्ड or
कस्तो त्यो एउटा म फेल हुन सक्छु भन्ने डर छ कि छैन, कस्तो छ क्या लाइक वेन यु लुक फरवर्ड अब चाहिँ जहाँ जुन पोजिसनमा छ, बिकज अब यु आर भेरी स्ट्रङ नि त एज एन इन्डिभिजुअल, तिमी रिफ्लेक्टिभ पनि छौ, तिमी क्रिटिकल पनि छौ, अनि प्लस अहिले एज यु सेड द्याट योर फ्यामिली इज अल्सो ग्रोइङ एज यु आर ग्रोइङ होइन, अनि इट्स स्टार्टेड टु बी ओपन, अनि आई क्यान सी जस्तो स्पेसली म तिम्रो भाइलाई पनि चिन्छु होइन, आई क्यान सी लाइक त्यो त्यो एउटा म तिम्रो रिफ्लेक्सन पाउँछु जस्तो लाग्छ, अब क्लोज टु यु जस्तो लाग्छ होइन। त्यो मैले उसलाई पनि गएर कहिले पनि यो कुरा भनेको छैन, वी डोन्ट टक अलि पर्सनल कुराहरू पनि होइन क्लासमा, अफकोर्स वी डोन्ट टक अबाउट इट, बट एज आई सी हिम डुइङ थिङ्स होइन, त्यो तिम्रो रिफ्लेक्सन कता कता आउँछ के, अनि द्याट्स त्यो कहिलेकाहीँ एल्डर हुनुको त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीले, बिकज द वे यु आर ग्रोइङ अप, अनि त्यो रिफ्लेक्सन आफ्नो यङ्स्टर्स आफ्नो सिब्लिङ्सहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ होइन, यङ्गर्समा। अनि सो एउटा पोजिसनमा तिमी छौ अहिले, नाउ वेन यु सी अगाडिको दिन कस्तो होला तिम्रो, अनि त्यो फ्युचरमा अझै पनि फेलियर हुन सक्ने चान्सेस कति छ जस्तो लाग्छ, अनि त्यसको लागि कति प्रिपेयर्ड भएर बसेको छौ कि, अर कस्तो हुन्छ होला अबको दिनहरू चाहिँ कस्तो लाग्छ? यस्तो हो होइन, अलिकति म भन्छु होइन, जस्तो कस्तो छ भने एभ्री मर्निङ वेन वी वेक अप एन्ड वेन अहिले त हामी अफिस गएर छैनौँ होइन, तर एभ्री टाइम म बाहिर जान्छु, माई मम अलवेज सेज जस्ट वान लाइन टु अल थ्री अफ अस, लाइक आई हेभ टु ब्रदर्स, उदितको एउटा ट्विन ब्रदर पनि छ, बट हि इज इन आइटी सेक्टर अपेरेन्टली, सो यु डोन्ट नो हिम, सो वी अल थ्री जस्ट लिसन वान थिङ कि जस्ट गो विथ द पर्पज अफ लर्निङ। आउटकम तिम्रो दिमागमा अब्जेक्टिभ चाहिँ लर्निङ हुनु पर्यो। तिमी मिटिङमा जाँदैछौ, वाट न्यू यु क्यान लर्न, तिमी काममा जाँदैछौ, वाट न्यू यु क्यान लर्न, या मिटिङ अ न्यू पर्सन, वाट न्यू यु क्यान लर्न होइन। सो एभ्री मर्निङ वेन आई लिसन टु वाट न्यू आई क्यान लर्न, देन सी आई नो द्याट प्रब्लम्स विल कम होइन। प्रब्लम्स पनि दुई तिन थरीको हुन्छ, एउटा चाहिँ आई क्रिएट अन माई ओन, एउटा चाहिँ जुन कार्मिक क्रिएसन हुन्छ पहिलाको त्यो भयो होइन। सो आई क्यान इन्काउन्टर प्रब्लम इन एनी सिचुएसन होइन, हिँड्दा हिँड्दा एक्सिडेन्ट भयो त मेरो मिस्टेक होइन, त्यो अर्काको मिस्टेकले पनि हुन सकिन्छ, अथवा मेरो कार्मिक क्रिएसन होला त्यो होइन, तर त्यो भयो, नाउ वट दे लर्न फ्रम इट, त्यो एटिट्युड चाहिँ मैले आई थिङ्क डेभलप गरिसकेको छ होइन। सो आई नो द्याट प्रब्लम्स विल कम राइट एज आई ग्रो, आई माइट मुभ इन्टु अ न्यू फ्यामिली, त्यहाँ गएर आई हेभ टु ब्लेन्ड इन विथ न्यू पिपल, त्यहाँ पनि आई विल हेभ टु दे माइट बी सम सिचुएसन्स आई हेभ टु स्टप, पज अर मुभ टु फास्ट, त्यहाँ पनि आई विल इन्काउन्टर प्रब्लम्स होइन। दे माइट बी सिचुएसन इन माई बिजनेस होइन, जता चाहिँ देयर बी ग्लुमी डेज, जता वेन देयर बी नो बिजनेस, देयर बी डेज वेन आई डोन्ट हेभ टाइम फर माइसेल्फ, त्यो पनि एउटा प्रब्लम हुन सकिन्छ वेन आई डोन्ट हेभ टाइम फर माइसेल्फ। त्यहाँ पनि त्यो लर्निङको एटिट्युड भएपछि चाहिँ आई थिङ्क आई विल बी एबल टु डिल विथ इट। एन्ड एउटा कुरा चाहिँ लाइक इन लास्ट फ्यु इयर्स विच द एटिट्युड विच आई हेभ डेभलप्ड होइन इज कि केही न केही त गरिहाल्छु एट द एन्ड, जे पनि भयो आई थिङ्क आई विल मेक समथिङ आउट अफ माई लाइफ। सो यो एउटा चाहिँ आई थिङ्क लाइक एनी टाइम एनिथिङ ह्यापन्स, एन्ड जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा अझै इक्जाम्पल दिन्छु, इन 2018 आफ्टर आई मेट यु अल, within 3 months I started another business in education sector only, तर त्यो 7-8 months पछि त्यो partnership didn't work out apparently, okay, so we had to shut it down होइन। अनि बेसिकली अब मैले ग्रेजुएसन हुनेको 1 month पछि नै त्यो स्टार्ट गरेको थिएँ होइन। आई स्टार्टेड विथ अ पर्सन हु वाज 20 years older than me and was far more experienced than me होइन, तर apparently due to some issues that I had to we had to shut it down, we had to dissolve it। त्यो एक फेजमा आएको थियो, आई थिङ्क बाई फेब्रुअरी आई ह्याड टु वी ह्याड कम टु दिस पोइन्ट कि आई डोन्ट थिङ्क दिस इज गोइङ टु वर्क एनी मोर, यस्तो सिचुएसन आइसकेको थियो। फेब्रुअरी टु अप्रिल वाज समथिङ वेयर आई वाज लिटरली आई डिडन्ट ह्याभ एनी क्लु कि वाट नेक्स्ट, बट आई ओन्ली ह्याड दिस वान थिङ इन माई माइन्ड कि केही न केही त गरिहाल्छु। आई ओन्ली ह्याड दिस स्टेटमेन्ट कि केही न केही त भइहाल्छ। एन्ड विदिन मे आई गट अ त्यहीबाट एउटा नयाँ अपर्च्युनिटी क्रिएट भएर निस्क्यो विच हेल्प मी ग्रो मोर बेटर। सो यो केही न केही त गरिहाल्छु भन्ने जुन एउटा कुरा छ, एउटा एटिट्युड छ, आई थिङ्क दिस मेक्स मी दिस हेल्प्स मी डिल विथ प्रब्लम्स अ लिटल बिट मोर बेटर। अनि अर्को जुन मेरो पेरेन्ट्सले हामी तिनैजनामा एउटा लर्निङको जुन इन्कल्केट गर्नुभएको छ सिन्स एन अर्ली एज, आई थिङ्क यो दुईवटा कुराले चाहिँ धेरै इफेक्ट पार्दो रहेछ फर अस टु डिल विथ प्रब्लम्स। ओके सो तिम्रो यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो तिम्रो फ्यामिली मेम्बरको रोल एकदमै ह्युज लाग्छ, स्पेसली तिम्रो एक्जाम्पल्सहरूमा तिम्रो ममको रेफरेन्स एकदमै बेसी आइरहेछ। टेल अस समथिङ अबाउट योर मम अनि हाउ सी इज, अनि लाइक
किनभने तिमीले सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि नै कन्जर्भेटिभ फ्यामिली भन्यो, माइट बी योर मम अल्सो ह्याड टु गो थ्रु सर्टेन सिचुएसन्स होला, सो हाउ इज सी, सुनाउन सुनाउन। Okay. My mom is actually very bold and very strong होइन, मतलब यस्तो यस्तो यत्रो स्ट्रङ हुनुहुन्छ कि हामी अहिले पनि डराउँछ कि आँखाको डर छ कि लाइक लिटरली त्यो कुरामा चाहिँ एज अ पेरेन्ट चाइल्ड होइन, तर एज अ ह्युमन बिङ सी इज भेरी स्ट्रङ. आई डोन्ट नो how she dealt with 3 dramatic kids. I don't know how she dealt with how she was able to manage a 20 वर्षसम्म एउटा joint family मा बसेको. How was she able to manage satisfying different generations of people होइन. अनि त्यसमाथि चाहिँ you won't believe by education she is BSc in maths, so she is maths pro. And where her strength comes in, she used to tell us. So basically my parents are from Rajasthan. They are from 2 different villages of Rajasthan nearby only. So my mom, she is the first woman to go into the science stream during that time. And in her, and त्यो पनि maths मा usually पहिला उनीहरूको टाइममा चाहिँ women used to opt for doctor, medical, engineering अथवा maths जस्तो कुराहरूमा चाहिँ वुमनहरूलाई पठाउँदैन थियो क्या होइन. So my mom wanted to study engineering, because of non-availability of that resources in her town, she opted for BSc in maths, and there were 100 students in her batch, and she was the only female. Rest 99 were boys, and she used to go there every morning at 6 a.m. In a bus filled with men. She used to come back in a bus filled with men. किनकि त्यो 1980s को कुरा हो होइन. 1980s मा त women didn't used to study, त्यो पनि गाउँ villageमा होइन. So she completed her studies and then she got married. Married हुनेको 11th day मा she moved from राजस्थानको villageबाट नेपालको city होइन. Then she has been an introvert पहिलादेखि नै, तर she adopted herself in that way कि अब introvert बाट त I don't know how she can talk more than me, like she can talk to any age group सँग जति चाहिँ नि कुरा गर्न सकिन्छ. But she had been an introvert पहिला, एकदम extreme introvert. Lack of confidence पनि थियो उहाँकोमा, as she mentions us. तर अहिले चाहिँ she is filled with confidence. She has more technological knowledge than me, right? जहिले पनि, and she's so curious about learning. You won't find her gossiping. You won't ever find her going to kitty parties. You won't even find her watching serials. We don't watch serials at our home at all. We either watch positive news, we either watch some new innovations happening around the world, we either watch some reality shows, I know, where there is more creativity and stuff. And rest, if she's alone, she will be watching YouTube and finding what kind of new home appliances ko technology आइरहेछ world ma. And she always want to be the first one to bring it in her home and just be a proud one कि ये मेरो घरमा first मा छ भनेर, right? And you won't even believe that recently last year we got the interiors of our home done, and the interiors were just did this and just went out. Your mom knows more than us. We can't deal with that. So as in ki, she's so curious about learning कि के पनि नयाँ कुरा छ भने she open the YouTube, सबै कुरा सिकिहाल्छ. पुरा म्यापिङ स्यापिङ पुरा माइन्ड म्याप्सहरू बनाएर सिक्छ है. फेरि यस्तो नोट्स लेखेर पनि सिक्ने होइन, माइन्ड म्याप्सहरू बनाएर सिकिन्छ. एन्ड देन शी विल एक्सप्लेन टु एभ्री वान and it retains in her memory. I did not take any tuitions for maths until in higher education because she taught me. You won't believe, I used to be always a little bit weak in maths, I know, and अरू सब्जेक्टमा म एकदम राम्रो हुन्थेँ. So when my results used to come, अनि जुन त्यो मार्कसिटहरू आउँथ्यो अनि त्यो पेपर्सहरू आउँथ्यो, she used to sit there in my class for 2 hours and एउटा question check गरेर आउँथ्यो. Where did Aditi did the mistake? Where did teacher did the mistake in checking her paper? And she used to match it, and she used to scold me and she used to scold teacher at the same time. What have you checked and what has she done? So यस्तो पनि गरिन्छ. Plus she is very creative, right? She's creative, she's engineering qualities पनि छ होइन, अनि म्याथ्समा पनि प्रो छ. She's excellent in cooking. I don't know, she's an all-rounder. And I don't know, like sometimes we feel that even if we are 1% of what she is, we would be legends. but I think if she had gotten the right opportunity that time, she would have done wonders. But the way she is putting all of that into all three of us, I think she might get the result sooner or later. But
She has always been very supportive of our learning, Mm. very supportive of our learning. And like, even now, after every meeting I come and share with her, she gives me more better ideas than any business person would. Right. So, so like anything I have to discuss, I'll just go and tell you, this happened today, this happened today. So like sometimes when I just feel like, yeah, I should, be a little bit more considerate, she's like, no, 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 you don't have to be too much considerate in the business over here. You have to be a little bit more strong and all of this. So yeah, she's a very good example for all of us to lead. तिम्रो कुरा सुन्दाखेरि one day I would talk to her, have a conversation with your mom भने जस्तो गर्न Mm. पाऊँ भने जस्तो फिलिङ भयो होइन. But it was so nice like listening to हुन्छ नि to especially मलाई चाहिँ ममहरूको स्ट्रगल एकदम हामीभन्दा ठ्याक्कै हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ धेरै स्ट्रगल गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ कि गिभन द सोसाइटी दे वर इन. अनि अब अहिलेको बिस्तारै अब हुने पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ धेरै रिसोर्सेसहरू छ, दो नट Yeah. एज इन कम्पेरिजन टु अदर Yeah. डेभलप्ड कन्ट्रिज होइन. तर अहिलेको कन्टेक्समा कति इभन एज वी मेन्सन कि युट्युबमा हेरेर पनि धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ अलरेडी होइन. तर त्यो टाइममा लाइक मलाई कहिलेकाहीँ इभन आफ्नै आफ्नै ममलाई देखेर पनि लाग्छ कि त्यस्तो अपर्च्युनिटी पाएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो होला जस्तो थट आउँछ कि. बट एज यु राइटली सेड कि दे आर इन्भेस्टिङ अन अस, अनि त्यो इन्भेस्टमेन्टको कतै न कतै सायद रिटर्न आउँछ होला भन्ने त्यही नै होपफुल हुम. लेट्स अब थाहा छैन, लेट्स सी हाउ द्याट गोज होइन. बट लेट्स बी होपफुल कि राम्रो हुन्छ भनेर. सो अलिकति कति धेरै कुरा गरिसकेको छौँ हामीले. अलिकति अब यसलाई समराइज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सो अदिति, if you have to like define life or हुन्छ नि लाइफको कुनै डेफिनेसन not as in definition but how do you see life? तिम्रो लाइफलाई हेर्ने लेन्स कस्तो छ? अनि अहिलेसम्मको तिम्रो not just failures but तिम्रो whole लाइफको if you have to trickle down and share like one or two key learnings, because you are तिम्रो सबै कन्भर्सेसनमा learning is the theme के, even like the curiosity with you learn होइन, with which you learn. So तिमीलाई त्यो लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ if you have to like share तिम्रो लाइफको पर्सपेक्टिभ अनि तिम्रो लाइफमा अहिलेसम्मको टेक अवेजहरू केही छ भने चाहिँ मेजर टेक अवेजहरू के छ? Okay, so आजको दिनमा I don't know, it might change tomorrow किनकि I grow every day. So आजको दिनमा there are few key takeaways. जस्तो आज नि मैले चाहिँ के realize गरेँ भने if I start every moment and end every moment with joy, just joy. Just if I'm talking to you right now, and if I just do it with complete joy, and if that is how life passes on, like I'm doing my task, I'm doing all my work, and I just do it with joy without any other objective, how beautiful life would be. यो मेरो आजको रिफ्लेक्सन हो है, आज मैले सिकेको कुरा. अर्को कुरा चाहिँ मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा रियलाइज गरेको, एन्ड अल्सो द रिजन मेन रिजन बिहाइन्ड लर्न इन्फिनिटी, द्याट करियर इज नट एभ्रिथिङ अफ यर लाइफ. सो पहिला आई हेभ अलवेज, अब खासमा मैले त्यस्तो वर्क पनि गरेको छैन, वर्क एक्सपिरियन्स, तर फ्रम द बिगिनिङ आई वाज अलवेज वर्कहलिक काम 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 मात्र होइन. अनि आई थिङ्क आई रियलाइज भेरी वेल, एकदम अर्ली एजमै रियलाइज गरेँ कि career is a part of life, relationship is a part of life, your learning is a part, skills is a part of life, I know. Your whole life is a learning. There are all other areas is just a part of your life. And even if one goes missing, your life is incomplete. So whatever normally 12 areas हुन्छ, 12 to 13, 14, 15 areas हुन्छ, त्यो सबै कुरामा तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो. You have to find joy in each of the areas. Then only you could say that your life has been successful or your life has been really good. Third kura chai, I always say that I don't want to die with regrets. No, life should not be about regrets. If I've done mistake, if I've missed something, I would rather forgive and let it go. But त्यो deathbed सम्म राख्ने कुरा चाहिँ I would not suggest anyone to do, because life मा कुरा आउँछ, कुरा जान्छ, बिर्सिँदा बेटर हैन. जे कुरा लेट गो गर्नु छ लेट गो गर्नु बेटर, फर्गिभ गर्नु छ फर्गिभ गर्नु बेटर, बिर्सिनु छ बिर्सिनु बेटर. तर त्यो डेथ बेडसम्म लगेर त्यो गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर त्यो कहिले पनि सकिँदैन क्या. सो एउटा चाहिँ फाइन्डिङ जोय इन एभ्री मोमेन्ट अफ यर लाइफ. सेकेन्डली लिभिङ लाइफ विथ ग्राटिट्युड. या दिस इज वान थिङ आई हेभ लर्न इन आई थिङ्क लास्ट 1 year होइन. when I कुनै पनि कुरालाई, if I am just messed up with anything, I just say I'm so grateful for this moment or for this thing.
it automatically changes के त्यो magic हुन्छ नि त्यो invisible magic, it takes place होइन. And thirdly, life is all learning and all magic, you just have to believe in it. And fourthly, keep learning, रमाउनु, let go गर्नु. Let go is important. Let go गर्दैनन् क्या हामी, कसैले के भन्यो त 10 जनालाई गएर भन्छौँ तर we don't let go. So life goes with all those 10 people. Keep letting go na, so that more 10 people will come. So yeah, this is how it goes. This is my current reflections of life. Okay, so good to have conversation with you. तिम्रो current reflection भयो अनि 2018, 19, 22 years मा oh my god, like यति धेरै reflective conversation तिम्रो र मेरो. I mean we have met different programs हरुमा, तर यसरी बसेर कुरा गरेका थिएन हैन. So कति धेरै तिमी कस्तो like profound कुराहरु गर्यो हैन. So maybe I would definitely love to have another conversation. Maybe तिम्रो growth अझै learning अझै हुन्छ हैन. And as you said, आजसम्मको learning भनेर अनि with everyone like I talk अनि like I have like opened this route to have another conversation के अनि maybe for this season मैले चाहिँ यो season you are the आज यो हाम्रो उसको लागि चाहिँ last guest मैले सोचेको चाहिँ अनि so next मा चाहिँ म I'm अलिकति thinking of making it more thematic हैन अनि so त्यसमा चाहिँ गर्न सोचिरहेको छु. Let's see how it goes हैन. तर यसमा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदम कस्तो मेरो अहिलेसम्मको रियलाइजेसनमा चाहिँ लाइक कस्तो मान्छेहरु कस्तो ग्रो हुने रहेछ क्या. And we don't exactly हुन्छ नि त्यो we don't have time भन्ने कि त्यो बसेर कहिले पनि त्यस्तो गफ गरिदैन रहेछ के. म आफैसँग पनि बिकज अब कतिजना मान्छेहरूलाई 1-2 वर्ष अगाडि भेटेको हुन्छ अनि त्यो 1-2 वर्ष अगाडि जे सोचिरहेको हुन्छ अफ कोर्स लाइक त्यो त 2 वर्ष पछाडि मान्छेले त्यही नै सोच्छ भन्ने छैन नि त. कति धेरै कुराहरू भइसकेको हुन्छ अनि हामी चाहिँ आफ्नै पेसमा जाँदो रहेछ अनि we don't like sit down and pause and have again that kind of conversation with that person रहेछ के. मैले तिमीलाई नै चिनेको पनि यत्रो वर्षमा we are there like I know what you do के. थाहा छ मलाई like you have started this and you do this. तिम्रो पोस्टहरु पनि म हेरेको हुन्छु हैन. कहिलेकाहीँ म मेसेज पनि गरेर हुन्छु like you do that कहिलेकाहीँ हैन. तर like आज तिमीसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि ओ ओके सो त्यही स्टोरी तिमीले मलाई पहिले सुनाउँदा र अहिले सुनाउँदाखेरि तिम्रो त्यो भोइसमा भएको कन्भिक्सन अनि देन त्यो कन्फिडेन्स अनि बाइ द वे तिम्रो भोइस एकदम राम्रो छ है. मैले छैन कहिले पनि. You're the first person to say this. एकदम You're literally the first person to say this in the whole world कि तिम्रो voice एकदम त्यो मनपर्छ त्यस्तो भोइस एकदम स्ट्रङ लाग्छ के. अनि सो त्यो हिसाबले चाहिँ कस्तो मैले ग्रोथ देखेँ के. अनि आई नो द्याट यु आर अझै गन ग्रो मोर. अल माई बेस्ट विसेस. फाइनल वर्ड्स केही छ भने इफ आई लाइक डिड नट आस्क यु एनिथिङ यु वान्ट टु सेयर एनिथिङ के छ? I would say final words would be, it would say always talk to yourself. You know, it really clears everything from your heart. You know, talking to yourself, I don't know, I think it's one of the good things I do, even though people who would see me talking to myself may find it weird. It's really therapeutic sometimes, you know, talking to myself, so that sometimes I became my own supporter, sometimes I become my own defender. Sorry, I mean opposition. I know. So it really helps you clear out your mind and yourself and whatever you're thinking. I know. Second kura chai, whatever life brings, like life le lyaos and all lyaos, the life ko problem ho, I know. The important thing is that what kind of reaction or approach you are taking for every moment, right? So that is what determines your future. My future or anyone's future won't be determined by who did what to them. My future or anyone's future would be determined by what you reacted to what anyone else did to you, right? So this is something, if every one of us understands or makes an effort to understand, I know, I think it would be so much sorted, okay? Life would be so much sorted, you know. We wouldn't have grudges, we wouldn't have self limitations, we would be able to forgive ourselves, most importantly, होइन. And आफ्नो इमोसनल म्यानेजमेन्ट पनि बेटर हुन्छ. द वे वी रियाक्ट, आई थिङ्क हाम्रो माई इमोसन्स म्याटरमा पनि हामी यही कुरा गरेर आउँछौँ. द वे वी रियाक्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन एनिथिङ एल्स, होइन. सो आफ्नो रियाक्सनमाथि कन्ट्रोल पाएपछि चाहिँ आई थिङ्क every failure becomes a success, every moment becomes joy, and everything becomes better. Okay, thank you very much, Aditi. It was very, very calming talking to you. Ekdam the calm feel भयो. It felt like
भने नि मैले profound is the word that it's like going on like around my head अहिले एकदमै अनि I wish you all the best in whatever you do, and if you also like if you fail sometimes it's okay, like your friend has taught you how to chill. So and I know like you definitely come back, and maybe like तिमी आफैले नै अघिदेखि भनिरहेको थियौ, सो म केही न केही त गरिहाल्छु नि लाइफमा भनेर होइन, that is the like sentence that you told. So तिमी गर्छौ नि जस्तो लाग्छ, because from third person, from a second person perspective, say from where I have seen you, like I found you very strong. And there are like यस्तो कुराहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यु फिल इट बट समटाइम्स यु डोन्ट कन्भे इट के, त्यो भनिन्छ भनिँदैन भन्ने नै हुँदैन रहेछ क्या, लाइक भनिन्छ लाइक मैले भने जस्तो पनि हुन्छ, बिकज वी आर टकिङ फ्रिक्वेन्टली एन्ड वी डोन्ट एक्ज्याक्टली लाइक कम एन्ड से कि ओ अदिति यु आर डुइङ गुड है, अर यु आर ग्रोन सो मच है भनेर त्यो भनिँदैन रहेछ कि. बट समथिङ द्याट आई हेभ लर्न चाहिँ भन्नु पर्दो रहेछ. अनि म आफै पनि अहिले दिस इज समथिङ द्याट आइम लर्निङ, द्याट इफ आई लाइक सम वान आई जस्ट लाइक गो एन्ड से तिमीले राम्रो गर्यो है भनेर चाहिँ म भनिदिरहेको हुन्छु कि. त्यो कहिलेकाहीँ आई डोन्ट नो लाइक मेबी दे फिल मोटिभेटेड अर नट, आई डोन्ट नो होइन, तर त्यो चाहिँ अहिले बिस्तारै गर्न थालेको यो मैले पनि. लाइक पहिले चाहिँ म अप्रिसिएट गर्छु नि जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई, म गर्छु नि मनबाट भन्नु थिएँ, तर म कहिले पनि गएर भनिदिन्थेँ क्या मलाई तिम्रो यो काम मनपर्छ है भनेर. सो अहिले चाहिँ मैले भन्न थालेको छु. सो त्यस्तै तिमीलाई पनि I just want to say that, and continue doing whatever you are doing so good, and I know you will figure something out, if not like हुन्छ नि the given success any term त्यस्तो भएन भने पनि. Thank you very much Aditi, एकदम लामो कुरा गरेछौँ हामी. Thank you so much from किनकि यस्तो conversations are very important के, like audience जसले हेरिरहेछ उनीहरूलाई त इम्पोर्टेन्ट छँदैछ, but the two people who are talking over here, for Yeah, them also it's important किनकि कति रियलाइजेसन त अहिले यो 45 मिनटमै भइसक्यो नि त हामीलाई yeah, हैन. So exactly. this is good for ourselves, this is good for the people who will be watching हैन. And it is जुन हाम्रो फेलियर जुन भयो, लाइक एभ्री वान सानो हुन्छ ठुलो हुन्छ कसैको डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्योबाट कम ब्याक गर्न सकिन्छ अथवा लाइफ इज मोर बेटर अहेड भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट द्याट वाट एभर यु आर डुइङ आई थिङ्क इट्स really going to impact a lot of people all around Nepal, all around different parts of the world also. It's not only going to be limited to Kathmandu. And when my emotions matter, I think Learn Infinity also is an inspiration for my emotions matter, like to be very honest, I know, because your emotions को first त तपाईहरुबाटै सिखाएको थिएँ नि त मैले, सुनेको थिएँ नि त मैले. बिफोर द्याट इभन त्यो कहिले पनि रियलाइजै गरेको थिएन कि यस्तो इमोसनल इन्टेलिजेन्स, इमोसनल म्यानेजमेन्ट वाला कुराहरू त होइन. आफ्टर आई तपाईँहरूको भिडियोज, तपाईँहरूको सेसन्स, तपाईँहरूको कुरा हेरेपछि त क्युरियोसिटी जाग्यो नि त कि वाट इज दिस भनेर. त्यसपछि आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिङ मोर एन्ड त्यसपछि होलिस्टिक एजुकेसनसम्म त्यो पुग्यो होइन. बट मेन सोर्स अफ इन्सपिरेसन त इट वाज फ्रम यु ओन्ली होइन. सो आई थिङ्क somewhere yeah, I never really got the chance to say this होइन, तर आज ठ्याक्कै याद आयो कि अहिले नै, त्यो अहिले हामी जर्नीको कुरा गरिरहेको थियौँ अनि ठ्याक्कै त मेन सोर्स अफ इन्सपिरेसनलाई त एक्नोलेजै गर्न बिर्स्यो भनेर ठ्याक्कै याद आएर. अनि किनकि त्यो इन्ट्रोडक्सन नै मैले तपाईँहरूबाट पाएको थियो नि त होइन. त्यो इन्ट्रोडक्सन, इफ द्याट डे इफ आई ह्याडन्ट मेट यु, maybe I wouldn't have put so much of maybe I wouldn't have been so curious at that point of time. 10 years later I might have been, so that would have been too late. So the more earlier the better. So एक वर्ष अगाडि सुने and then I research गरेँ, थाहा पाएँ, अनि त्यहाँबाट एजुकेसन पुग्यो, right? So somewhere or the other it's related, right? And I'm really grateful to whatever you are doing, and with this also I think it's one part of that. Very important what you are doing. I think अर्को कुरा चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ आई थिङ्क जुन तपाईँले नेक्स्ट सिजन निकाल्नु, नेक्स्ट एडिसन निकाल्नुहुन्छ, आई वुड सजेस्ट कि अलिकति रिलेसनसिप्सतिर इफ यु क्यान फोकस, इट्स रियली गोइङ टु, एन्ड जस्ट अ सजेसन, रिलेसनसिप्सतिर, बिकज द्याट इज समथिङ विच इज अन्डर रेटेड एन्ड ओभरलुक्ड आई थिङ्क दिस टाइम. एक्ज्याक्टली त्यो कुरा गर्दै गइसकेपछि मैले धेरैजनाबाट फिल गरेको कि त्यो. अनि प्लस अहिले त एज ग्रुप द्याट वी आर डिलिङ विथ स्पेसली एकदम धेरै एक्ज्याक्टली जस्ट एज यु सेड, लाइक एकदमै भित्र चाहिँ प्रब्लम भइरहेको छ, बट द्याट्स नट लाइक कमिङ आउट इन अ भेरी राइट वे क्या. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
प्रब्लम हुने रहेछ सो लेट मी थिङ्क अबाउट इट त्यही भएर म सोचेर लाइक लेट मी रिफ्लेक्ट अन दिस पार्ट तिमीले कस्तो राम्रोसँग भन्यो क्या मलाई चाहिँ यो कन्भर्सेसनले कस्तो फिल भयो जुन विथ एभ्री पर्सन द्याट आई एम टकिङ होइन द्याट आई टक्ड अर लाइक त्यो कस्तो बसेर गफ गर्दाखेरि ठ्याक्क म सुनिरहेको हुन्छु नि त विदाउट डुइङ एनी अदर थिङ जस्ट लिसनिङ टु यु एन्ड देन त्यो यो मोमेन्ट चाहिँ कति कुराहरू मैले सिकेँ होइन अनि नाउ आई वान्ट टु लाइक हुन्छ नि गो ब्याक टु अल अफ देम अगेन एन्ड देन लाइक थिङ्क मोर अबाउट इट रिफ्लेक्ट एन्ड त्यस पछाडि चाहिँ कम अब अलिकति थिमेटिक उसमा द्याट इज वाट आई थट अनि अहिलेसम्मको चाहिँ त्यही हो क्या मेरो लाइक वरिपरिको रिलेसनसिप अनि त्यस पछाडि एकाडेमिक्स प्रायः सबै त्यस्तै भइरहेछ कि सो लेट्स लाइक नाउ डाइसेक्ट अल दिज एन्ड सी लाइक के भइरहेको छ भनेर सो त्यसरी मैले सोचिरहेको छु लेट्स सी कस्तो हुन्छ भनेर बट इट जस्ट केम आउट एज यु सेड एउटा क्युरियोसिटीले क्या लाइक हाउ विल इट गो विल बी पिपल बी ओपन टु सेयर भन्ने हिसाबले त्यहाँबाट कुरा गर्दै गर्दै गएर यहाँसम्म आइपुग्यो ठ्याक्क 4 मन्थ्स हुन लाग्यो कि अनि नाउ आई थिङ्क इट्स द बेस्ट टाइम फर मी टु रिफ्लेक्ट भन्ने फिल भएर अब चाहिँ आइएम जस्ट ट्राइङ टु पज फर अ बिट एन्ड देन लाइक कम ब्याक भन्ने सोचिरहेको छु थ्याङ्क यू भेरी मच अदिति फर बिङ भेरी स्पोर्ट एन्ड देन हुन्छ नि सेङ द्याट आई विल सेयर माई स्टोरी भनेर आयो एन्ड देन यु सेयर सो वन्डरफुल्ली एन्ड अगेन आई युज द वर्ड सेम वर्ड प्रोफाउन्ड तिम्रो कुराहरूले मलाई त्यस्तो फिल भइरहेछ होइन थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड विल बी इन टच यताउता भइरहेको हुन्छ एन्ड या इफ लाइक मेरो पछि केही त्यस्तो भयो भने आई विल डेफिनेटली इन्भाइट यु सो थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड सी यु बाई Thank you so much. Bye bye. Sending you good vibes. Bye bye. बाई